অনেক ভিন্ন ধরনের শহর ছিল। So there's a very important instruction given by Srila Bhaktivinoda Thakur in one of his many books called Sajana Toshan. শ্লোক সম্পর্কে বলেছেন And he answers your question very specifically. এবং তিনি ওই গ্রন্থে আপনার প্রশ্নের উত্তর খুব সুস্পষ্ট রূপে দিয়েছেন। Very important for everyone to actually know this and whenever it will be possible to apply this. এবং সকলেরই এটা জানা উচিত এবং এটা যখনই সম্ভব কি করে জীবনে প্রয়োগ করতে হয় সেটা আমাদের শিখতে হবে। One of the most important duties and responsibilities for local brahmanas, elderly brahmanas in a village, is to identify the varna of a young boy before he reaches the age of 15. তো গ্রামে যে ব্রাহ্মণরা থাকবেন তাদের একটা প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কোনো সন্তান যখন 15 বছর বয়স লাভ করে তার আগেই তারা ঠিক করে দেবেন যে সে কোন বর্ণের জন্য উপযুক্ত। Yes, and there are specific ways which he described by which we will identify and fix up the varna of a young boy in the village. এইভাবে তার কতগুলি দিক নির্দেশিকা আছে যেগুলোর দ্বারা তিনি ঠিক করবেন যে ওই ছেলেটি কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। So one of the ways he mentions is that we will look and study the family lineage. একটা উপায় হচ্ছে তার যে বংশ পরম্পরা সেটাও আমাদের দেখতে হবে। That is one of the important indicators. এটা একটা নির্দেশক যে একটা বর্ণ নির্দেশ করতে গেলে সে কোন পরম্পরায় এসেছে সেটা আমাদের পারিবারিক পরম্পরাটা দেখতে হবে। Second indicator is by administrating or giving what is called a psychological test. আরেকটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যাবে সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। Third indicator is by doing the astrological chart. এবং আরেকটা হচ্ছে যে জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে পুষ্টি গণনার মাধ্যমেও বোঝা যায় সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। And the fourth way is by simple observation, by observing the character, the nature of that particular individual. চতুর্থ উপায়টা হচ্ছে সেই ব্যক্তির বাস্তব আচার আচরণ থেকেও বোঝা যায় সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। Yes, because in a village, the elders of the village, they will know young boys from when they are born, and they will have already observed them throughout their years, what nature, what character they have. কারণ গ্রামেগঞ্জে যখন কোনো সন্তান যখন বড় হয় পিতা মাতা থেকে শুরু করে সবাই অভিভাবকরা লক্ষ্য করে যে তার স্বভাব চরিত্র কিরকম সেটা তারা দেখতে পায়। So in terms of identifying varna, it will be much easier when we are actually living in a more natural environment, which is meant to be the village. এইভাবে যতই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনযাপন করব যেটা সাধারণত গ্রামে সম্ভব। See, one thing we have to be very clear, we have to understand very clearly, this modern urbanization fever that is going on, that has been going on for so many decades now, is actually very unnatural and artificial. আমাদেরকে বুঝতে হবে যে শহুরে সভ্যতা যেটা চলছে অনেক বছর ধরে সেটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং This is অস্বাভাবিক totally artificial and totally unsustainable. এবং এটা অস্থিতিশীল, এটা স্থিতিশীল নয়। Actually, in your lifetime, maybe not in my lifetime, although Prabhupada said that in the lifetime of his disciples, many of us, we will see modern civilization actually collapsing. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের জীবদ্দশায়, যে বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের জীবদ্দশায় তারা দেখে যাবে যে কিভাবে আধুনিক সভ্যতা ভেঙে পড়েছে। One time Prabhupada was walking, I believe in Detroit, one of the big cities in America, walking with the devotees, and then he took his cane and he was showing, you see all these buildings? Very soon they will not be there. শ্রীল প্রভুপাদ ডেট্রয়েটে একবার তার লাঠি থেকে বলছিলেন যে দেখতে পাচ্ছি এতগুলো বিল্ডিং, খুব শীঘ্রই এগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। Prabhupada has many times mentioned modern civilization is a doomed civilization, will soon come to an end. প্রভুপাদ অনেকবার বলেছেন এই আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে একটি
ধ্বংসমুখী সভ্যতা এবং খুব শীঘ্রই এর ধ্বংস হবে। And by nature, Americans are a little argumentative. So some of them, because that was some of those early conversations about Manasana were in America. So some devotees were telling, when we see that villages, they've been there, I mean the cities, they've been there and they will continue. But will you still be in the city when the city collapses? তো এইভাবে কিছু কিছু বিদেশি ভক্ত তারা প্রভুপাদের সঙ্গে তর্ক করতেন যে আমরা তো দেখছি যে শহরগুলি খুব ভালোভাবেই চলছে। তখন ছিল প্রভুপাদ তাদেরকে প্রশ্ন করতেন যে যখন এগুলি কলাপস হবে, যখন এগুলি ধ্বংস হবে, তখন তুমি কি থাকবে? There's a whole series of lectures, and I very much encourage our devotees to read lectures that are specifically, one devotee actually took the trouble to bring all of those lectures on Varnasrama in one cassette or one tape actually. এইভাবে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনারা কতগুলি লেকচার আছে ছিল প্রভুপাদের বর্ণাশ্রমের উপরে, এবং একজন ভক্ত সেই লেকচারগুলি কালেকশন করে একসঙ্গে করেছেন, আপনারা সেইগুলি পড়বেন। Approximately 49 years ago, 49 বছর আগের কথা, Srila Prabhupada made the following statement. ছিল প্রভুপাদ এই বক্তব্য রেখেছিলেন That the motor industry will only last for 50 years. যে আধুনিক যে এই শিল্প কারখানাগুলি এগুলি বড় জোর 50 বছর টিকবে। So if anyone knows a little bit about mathematics, then it should mean something. It means we have only 1 year. Actually, at any moment, the situation in the world today is extremely critical. তো আর হয়তো 1-2 বছরের মধ্যে সব ভাঙতে শুরু করবে। আসলে আধুনিক সমাজটা এখন খুবই সংকটজনক অবস্থা। We should pay attention to these most important instructions given by our founder Acharya. আমাদের যে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, তিনি যে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন, সেদিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা So উচিত। Prabhupada was not an ordinary Joe Blow. প্রভুপাদ কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। He was not even an ordinary guru. তিনি কোনো সাধারণ গুরু ছিলেন না। He was that personality who actually introduced the whole Vedic culture, the whole movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu within a record period of time all over the world. তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিশ্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনকে পরিচয় করিয়েছিলেন। And although he himself was not from village, he fully, completely, clearly understood the importance and the place of and the need to re-establish our village culture. প্রভুপাদ নিজেও কিন্তু গ্রাম থেকে আসেননি, তিনি শহর থেকেই এসেছিলেন। তাই তিনি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন যে গ্রামীণ সভ্যতাকে কি করে পুনঃস্থাপন করতে হবে। And village culture is intimately, directly connected with our culture as well. এবং এই যে সভ্যতা, এটা গোরক্ষা কাউ কালচার, That's a whole other topic. গোরক্ষার সঙ্গে জড়িত। Yeah, we can discuss possibly later on this afternoon. So hopefully that answers a little bit your question. Nice. Yeah. Any other question? Yes. Because of for many years, Maharaj, we are habituated with living in a very lazy life. I mean, generally in Varnashram, people has to be busy and work. But for last 200 years, people are habituated in sensual life, and they are habituated in easygoing life. So habit is lost. In Varnasrama, habit is so important, because if you tell me to cultivate, I am not habituated. I mean, many devotees, they have lost the habit. Yes. So, and it is lost for last 200-300 years. So, how to revive that habit, Maharaj? আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আমরা চাষবাস ছেড়ে দিয়েছি, চাষির ছেলে চাষবাস ছেড়ে দিয়েছে, অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এই অভ্যাসটাকে আবার কি করে পুনঃস্থাপন করা যায়? For so many lifetimes, we have lost the habit of being devotees. মহারাজ বলছেন, বহু জন্ম ধরে আমাদের ভক্ত হওয়ার অভ্যাসটাই নষ্ট হয়ে গেছে। So, in a similar way, we are all, in our different individual ways, endeavoring to revive that consciousness, isn't it? So similarly, Varnasrama, which is a very essential aspect of dharma,
We need to hear about it. We need to become more realized, self-realized on this aspect of Sanatana Dharma. And then we need to expose ourselves by associating with people who are maybe having more understanding, more experience. Slowly, gradually, similar to our Krishna consciousness understanding, that also can become revived. তো মহারাজ বলছেন যে আমরা যেমন আমাদের কৃষ্ণ ভগবানকে ভুলে গিয়েছিলাম, তো এইভাবে যে বর্ণাশ্রম সংস্কৃতি এটা আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উপলব্ধির মাধ্যমে এবং ক্রমে অভ্যাসের মাধ্যমে সেটাকে আবার পুনর্জাগরিত করা সম্ভব। If we have been able in the last few years to revive a little bit of our Krishna consciousness, which we had lost for thousands and thousands of years, what to speak of, it's only a few hundred years that this culture has been lost. So it can be very quickly again reestablished. হাজার বছর ধরে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছিলাম, সেটা যদি কয়েক বছরের মধ্যে আমরা কিছুটা পুনর্জাগরিত করতে পারি, তাহলে এই যে বর্ণাশ্রম সংস্কৃতি সেটাকেও সেইভাবে পুনর্জাগরিত করা সম্ভব। As Srila Prabhupada would explain, it is very much based on associations. শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন যেটা নির্ভর করবে আমাদের সঙ্গের উপর। So therefore, Srila Prabhupada, he wanted that in different places we create small models or examples or prototypes of what ideal life should be, and then gradually introduce our devotees to that lifestyle. এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা আদর্শ বর্ণাশ্রম গোষ্ঠী আমরা তৈরি করতে পারি, যা দেখে ভক্তরাও সেইভাবে শিখতে পারবে। And one most important point we mentioned a little earlier, but I'm repeating it because it is so important. Unless we actually step out of our comfort zones in the cities especially, or wherever we may be, unless we go and spend some time at least to visit, or ideally stay for some days in villages, we will not be able to understand simply by being in the cities. আমরা যদি এইভাবে শহরেই বসবাস করতে থাকি, তাহলে আমরা কখনো বুঝতে পারবো না। যে এই জন্য আমাদের গ্রামে যাওয়া দরকার, গ্রামে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করা দরকার, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটা কিভাবে চলবে। And that's a standing order, of course, by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Grame, he gave instruction, isn't it, to both Nityananda Prabhu, Shono Haridas, Shono Nityananda, Shono Haridas, Sangha Brahmana, that whole verse, that one should go from village to village and preach the message of Krishna, Bolo Krishna, Bhagavad Krishna, Bolo Krishna. সেটাই চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে গ্রামে গিয়ে এই ভজন কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ এই শিক্ষা বিতরণ করতে হবে। And at the same time, keep in mind this dimension of Varnashrama Dharma. Not only the spiritual aspect of Dharma, but also, as we mentioned earlier, the material dimension of Dharma. এই শুধু কীর্তন নয়, পাশাপাশি বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা মনে রাখতে হবে, যাতে গ্রামে গিয়ে আমরা সেটা স্থাপন করতে পারি। We have about 10 minutes before 12 o'clock. 10 মিনিট বাকি আছে 12টা বাজতে। আপনাদের আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলুন। Why is doing that? He doesn't like crowds, but his own space. Maharaj, it is very difficult to set an example. For a devotee, it is important to set an example, but it is sometimes very difficult to set an example. So, তো প্রভুর প্রশ্ন হচ্ছে যে ভক্তদের জন্য মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থাপন করাটা আমার কাছে কঠিন বলে মনে হয়। We cannot be effective unless we ourselves become example. That is a very basic instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. There is achar and prasar. Both need to go hand in hand. We cannot be effective in prasar without having strong sadhana. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আচার এবং প্রচার পাশাপাশি থাকতে হবে। আমরা নিজেরা যদি আচার না করি, সদাচার না করি, তাহলে আমাদের প্রচার কার্যকর হবে না। So it is the standing order of Lord Chaitanya Mahaprabhu, especially to all of you, especially who are from India. The very famous instruction given by Lord Chaitanya Mahaprabhu.
those who are born in the land of India, they should first work on their behavior, on their Krishna consciousness, and then engage in fiction. সেজন্য মহাপ্রভু তিনি বিশেষ করে ভারতবাসীকে এই উপদেশ দিয়েছেন, ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম, যার জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। Yes. So that is the standing order, and that is possible for anyone if we simply seek out proper association and become serious in our practice of Krishna consciousness. এইভাবে আমরা যদি সত্যিকারের সাধুসঙ্গ পাই, তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে এই শিক্ষা আমরা জাগ্রত করতে পারি। Any other? So there is another group in Hinduism like the Sankaracharya. In Puri, especially he has been pushing Varnashram from long time. So, He is very much into that Varnashram. He is fighting even with all politicians and everyone. So he is very much into it, and then he is always giving different. But his problem is he doesn't accept Vaishnava system or Vaishnava principle that from other castes also one can become Brahman like that. So he doesn't. For him, Varna is according to birth. birth. But his movement is also very big. But he is like leading the whole Hindu Okay. society. So how we can do something or can make some discussions with them, what can be done for cooperation. শঙ্করাচার্য তিনিও বর্ণাশ্রম নিয়ে খুব ব্যতিব্যস্ত, তিনি বর্ণাশ্রম নিয়ে খুব উঠে পড়ে লেগেছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে এটা জন্মসূত্রে, ব্রাহ্মণ জন্মসূত্রে, ক্ষত্রিয় জন্মসূত্রে, তো আর আমাদের যে বৈষ্ণব যে নীতি জন্মসূত্রে নয়, গুণগত ভাবে গুণকর্ম বিভাগ। আমরা এই ব্যাপারে এই শঙ্করাচার্য তিনিও তো একটা বড় হিন্দু সমাজকে পরিচালিত করছেন, তার সঙ্গে আমাদের যে বৈষ্ণব নীতি সেটা আমরা কিভাবে তার সঙ্গে আমরা He doesn't think very much about Vaishnava, right? But he sometimes accept Lord Chaitanya to be Krishna. So he read Chaitanya Charitamrita many times. He gives lectures and so that he chant holy name also. But there are differences still. যদিও উনি চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেছেন শঙ্করাচার্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের বৈষ্ণব নীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে মানতে পারছেন না। We can try to make friendship if it is possible. Otherwise, we have to continue in our efforts, and that there is a group endeavoring to reestablish the basic principles of Varnashrama. Of course, one of the essential fundamental aspects where the difference is, as taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu in our Vaishnava Sampradaya, that it is not according to Dhamma, but it is according to Guna and Karma. Yeah. So it means that we can try to the best of our ability to establish a good relationship, but if it is not possible, we simply continue with our understanding as given by our Lord. তো আমরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করতে পারি। যদি বন্ধুত্বে কাজ না হয়, তাহলে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, যে বর্ণাশ্রম জন্মসূত্রে নয়, একটা গুণকর্ম অনুসারে, আমরা আমাদের নীতি অনুসারে আমরা প্রচার করতে পারি। There is one lecture where Prabhupada mentions that we live like this. We're totally independent from anything and anyone. We live like this. If you like, you come with us. If you don't like, you go. প্রভুপাদ বলতেন, এইটাই আমাদের জীবনধারা, বৈষ্ণব জীবনধারা। তোমাদের যদি পছন্দ হয় তোমরা আসো, আমাদের সঙ্গে থাকো, আর যদি পছন্দ না হয় হরি বল। I think this is the good policy for us because he blasphemed also ISKCON, he blasphemed Srila Prabhupada. It's very difficult to, but we have to fight otherwise. We have to fight. Either we have to make friends, otherwise fight. We have to fight against Maya. We have to fight. Our fighting should be against Maya, not other devotees. No, fight means we have to defeat their. But he is very good in. He personally is very much expert in all dharma shastras. I did not meet him personally, but I've seen him. I've seen him. I did not personally meet him, but I have seen him. I was sitting at. Anyways. তার সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়নি, কিন্তু তাকে আমি দেখেছি। Yeah. Yes, Maharaj, he has many videos in which
he has no good opinion about Islam. He has many. Many bad opinion about Islam. Yes. Many people have that opinion. So sometimes some may be justified and some are not justified. So it may take some time to change some of those. কিছু কিছু মন্তব্য হয়তো যুক্তিযুক্ত হতে পারে, আবার কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে, তো আমাদের দেখতে হবে। We as devotees, definitely we have things to improve, individually. তো ভক্ত হিসাবে আমাদেরও নিজেদের জীবনের উন্নতি করার ব্যাপার রয়েছে। So whenever it is possible, that is part of our philosophy, we try to keep good relations with anyone who's chanting the holy name, and we give respect to all persons. But if individuals or groups are inimical towards us and critical, then we have to keep our, safe distance. যারাই হরিনাম করে তাদের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব রাখার চেষ্টা করব, কিন্তু কেউ যদি শত্রুতা করতে চায় আমাদের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। So I think for this morning we can close, and we will continue this afternoon, I believe, at 2 o'clock. Is it? তো এখন আমরা এখানে সমাপ্ত করব, দুটোর সময় আবার শুরু হবে। Yeah. Whether there is electricity or not, we will continue at 2 o'clock, right? যদি বিদ্যুৎ থাকে না থাকে আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা দুটোর সময় শুরু করব। Now I think 12 o'clock প্রবলেম হবে না, কারণ আমাদের ইলেকট্রিসিটি প্লাস জেনারেটর দুটোই দিন, জেনারেটর প্রবলেম সাপোর্টিং জেনারেটর and both so for electricity there will not be problem. I think afternoon there will be no problem because electricity I think already repaired, they have repaired, and generator is also there. We think like that. আমাদের প্রসাদ হবে দুপুরে। Hare Krishna, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you. আমাদের এখন দুপুরের প্রসাদ হবে, তো আপনারা প্রসাদ রেডি আছে। তো এখানে যারা কম বয়সী আর যুবক যারা আছে একটু সার্ভিস করবে, আর কিছু মাতাজিও আছে ওরা সার্ভিস করবে। আর আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে দুটোর আগেই চলে আসে, আর প্রসাদ একটু কম করে নিতে হবে, তা নাহলে মহারাজের লেকচারের সময় হয়তো ভুল পাবে। আর একটা আমি খুব চিন্তিত আছি যে আমাদের দেবাঞ্জন প্রভু বলছিলেন যে উনি ফার্স্ট হাফ থাকবেন, সেকেন্ড হাফ থাকবেন না। তা আমরা সেই জন্য খুব চিন্তিত যে এত সুন্দর করে অ্যাকচুয়ালি আই এম ওয়ারিড দ্যাট প্রভু told he will be present at first half but not second half. I have a class Maharaj. So পদ্মমুখ প্রভু আপনি থাকবেন? See, that is the God's plan. Padmamukha Prabhu told me that also that he will not be available at second half. But anyhow, Padmamukha Prabhu will be present and the translation will be very nice. Otherwise, that class will not be enjoyable. Class খুব ভালো হবে না যদি কেউ ট্রান্সলেট ভালো করে না করতে পারেন। আর এই দুজন প্রভুকে আপনারা জাস্ট চিনে নিন, এনাদের ইউটিউবে আপনারা দেখতে পাবেন। দুজনেই প্রভু আমাদের ইউটিউবে খুব ফেমাস, পদ্মমুখ নিমাই প্রভু এবং প্রেমাঞ্জন প্রভু, ডক্টর প্রেমাঞ্জন প্রভু। তো আমাদের খুব সৌভাগ্য যে ওনারা এসেছেন এবং আমাদের একটু ব্যবস্থা করছেন। আর মহারাজ সেকেন্ড হাফে কয়েকজন ডিভোটি আছে, যেমন মহারাজকে বলেছেন এখানে কিছু প্রভু আছে যাদের মাতাজিরা সঙ্গে এসছে, ওনারা কিচেনে সেবা করছেন, কিন্তু ওই মাতাজিরা একটু প্রভু মহারাজকে দর্শন করতে চান, সেটা কোন সময় হবে। Maharaj, some of the devotees have come here with their wives and they are now serving in kitchen and they want to have his blessing. And
one or two Prabhu also, so they have to have some special blessings from Maharaj. So when that, What time you can beginning of the today's session at 2 o'clock or after the session? It could be a little bit before. একটু আগে হলে ভালো হয়, দুটোর আগে। ওকে, রামকৃষ্ণ প্রভু এবং প্রভু যারা এসছেন, মাতাজি যাদের সঙ্গে আছে, তাহলে আপনারা ওই দুটোর সময় যে ক্লাস হবে তার আগে মহারাজের আপনারা মাতাজিরা আর ওই প্রভুরা দর্শন করবেন। Either at that time or if they are available now, maybe also. এখনো যদি তারা ফ্রি থাকে আসতে পারে, দেখা করতে পারে। Actually now it will be taken because they are in the kitchen, they are doing some seva, then again you have to call them. So it will be better that before we start the session. আর সবাইকে অনুরোধ যে আপনারা আবার আসুন, এখানে অ্যাটেন্ড করুন, এবং আপনারা হয়তো এখন বুঝতে পারছেন না এই যে মহারাজের কাছে আপনারা শুনলেন বা মহারাজের একটা যে ইচ্ছাটা আপনারা পূরণ করার যদি চেষ্টা করেন, এতে অনেক আপনাদের কল্যাণ হবে। কারণ আমি পার্সোনালি জানি, তো এখানে যারা গ্রাম থেকে এসছেন, যারা চাষবাস করেন এবং গোমাতা পালন করেন, সেকেন্ড সেশনটা আপনারা ভালো করে শুনুন এবং আপনাদের খুব ভালো হবে। আপনারা বসুন, মহারাজ আর সবাই প্রসাদ হয়ে যাবে, প্রসাদ রেডি আছে।